ఇక్కడ ప్రీవియస్లీ మనం డిస్కస్ చేసినవి ఏంటి అంటే ఎక్కడ వరకు డిస్కస్ చేసాం? అకౌంట్స్ పేయబుల్స్, వెండర్ క్రియేషన్, వెండర్ క్రియేషన్ కూడా కంప్లీట్ చేసాము. ఎట్ ది సేమ్ టైం వెండర్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్స్ కూడా కంప్లీట్ చేసాము. అండ్ XK02 అంటే వెండర్ మాస్టర్ డేటాస్, చేంజ్ ఆఫ్ వెండర్ మాస్టర్ డేటాస్ కూడా అనొచ్చు. అవి కూడా మనం క్లియర్ చేసా అంటే ఏవైతే మనం రికన్సిలేషన్ అకౌంట్స్, పేమెంట్ టర్మ్స్ అండ్ వెండర్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ అండ్ ఆల్సో వెండర్ డొమెస్టిక్ గ్రూప్స్ ఇవి ఏవైతే ఉన్నాయో అవన్నీ కూడా మనం అసైన్ చేసామన్నమాట. సో ఇక్కడ వెండర్ని మనం క్లియర్ అంటే ఇన్వాయిస్ని పోస్ట్ చేసాము, అట్ ద సేమ్ టైం క్లియర్ చేసాము. సో దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది accounts receivables configurations. I mean, so here we need to create the customer and we need to create the customer reconciliation account, and here we need to create the customer tolerance group also. Then we will see what is the customer invoice posting and also what is the customer invoice clearing. So here today I will going to discuss about the what is the standard clearing and partial clearing and also residual clearing. How we are going to pay that amount with the standard clearing to the particular vendor and also customers, and how we are going to pay that amount with partial payment to the particular customers also and also vendors, and how we are going to pay the residual payments here, okay, for the particular vendors. See, these are very, very important. So why? Because when you are completing this end of the course, so we have to attend this mock interviews, right? So each and every field is very important in the particular configurations. So if you don't have the knowledge on the particular configurations, so you will not crack the interview. That is very important. ఇక్కడ మనం నార్మల్గా చెప్పాలి అని అంటే ఈరోజు కస్టమర్కి సంబంధించిన స్టాండర్డ్, పార్షియల్, రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్స్ ఎలా అయితే ఉంటాయో అవన్నీ మనం ఈరోజు నేర్చుకోబోతున్నాం. అండ్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ జరుగుతూ ఉంటాయి. కొన్ని రోజుల తర్వాత నీకు మాక్ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది. సో ఈ మాక్ ఇంటర్వ్యూ జరిగే దాన్ని బట్టి నువ్వు డిసైడ్ అవుతుంది అంటే నీకు ఎంత సబ్జెక్ట్ వచ్చింది, నువ్వు ఎంత చెప్పగలుగుతున్నావు, ఇంకా ఎంత ప్రిపేర్ అవ్వాలి అనేది ఇక్కడ మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. ఓకే, సో మాక్ ఇంటర్వ్యూస్ కూడా రెడీగా ఉంది. ఇప్పుడు మన 10 కాన్సెప్ట్స్ అయిపోయినాయి అనుకో, 10 కాన్సెప్ట్స్ మీద మాక్ ఇంటర్వ్యూ జరుగుతుంది. ఓకే, సో ద ఫస్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఇన్ ద అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ ఈజ్, ఫస్ట్ కన్ఫిగరేషన్ ఏంటంటే క్రియేషన్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ group. Okay, so go to the transaction code OBD2. We can call it as a creation of account group. Creation of account group. See, I have already told you about the domestic vendor group, international vendor group, and also one-time vendor group. Here the same thing will happen. The thing is customer. Okay, here we have to create the one-time customer group, international customer group, and also one or domestic customer group. See, if you are selling the material to the domestic customer, I mean he will live in India. Okay, so you are selling that material, so we can call it as a domestic customer. And when you are selling the material to the particular foreign customer, we can call it as an international customer. When you are selling only one material to the, I mean one day transaction to the particular customer, we can call it as a one-time customer. Okay, so here we are creating the domestic customer. Why means here our system currency is INR and our company code is in the INR, and our company code is in the INR, that is Indian currency only. Okay, so we have created all these ones in the INR currency only. The system is picking the INR currency. Manam domestic customer aina, international customer aina, and the next one time customers aina, మనం చేసేదా అంటే మనం రా మెటీరియల్ సెల్ చేసేదాన్ని బట్టి వన్ టైం కస్టమరా, ఇంటర్నేషనల్ కస్టమరా, డొమెస్టిక్ కస్టమరా అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఎట్ ది సేమ్ టైం మనకి ఇక్కడ నువ్వు ఒకసారి గమనించాల్సింది ఏంటంటే
ఇప్పుడు మన సిస్టమ్ కరెన్సీ లోకల్ కరెన్సీలోనే ఉంది, అంటే ఐఎన్ఆర్, అంటే మన ఇండియన్ కరెన్సీ. ఓకే, సో మన కంపెనీకి అండ్ కంపెనీ కోడ్ని క్రియేట్ చేసింది ఐఎన్ఆర్ కరెన్సీలోనే. సో మనకి వేరే ఫారిన్ కంపెనీ కోడ్స్ ఏం లేవు, అంటే వేరే కంపెనీ కోడ్స్ ఏం లేవు. అందుకని మనం ఈరోజు డొమెస్టిక్ వెండర్స్, డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూప్ అకౌంట్ గ్రూప్ని మాత్రమే క్రియేట్ చేసుకుంటాం. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. ఇక్కడ అకౌంట్ గ్రూప్ ఏదో ఒకటి ఇచ్చేసాయి, ఆర్ఏఎన్జే ఇచ్చేసాయి, నో ఇష్యూ. ఆర్ఏఎన్జే ఇక్కడ మీనింగ్ వచ్చేసి డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూప్, డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూప్. ఈరోజు నువ్వు చాలా ఆప్షన్స్ గురించి నేర్చుకుంటావు. ఓకే, సి ఇక్కడ వన్ టైం అకౌంట్ అని ఉంది. వన్ టైం అకౌంట్ అంటే ఏంటి అంటే నువ్వు ఒక్కసారి చేస్తావు, ఆ ట్రాన్సాక్షన్ ఒక్కసారి చేస్తావు, ఒకేసారి చేస్తున్న దాన్ని వన్ టైం అకౌంట్ అంటావు. అంటే ఇప్పుడు ప్రతి మంత్లో నువ్వు ఒకేసారి చేస్తున్నావు అనుకో, దాన్ని వన్ టైం అకౌంట్ అంటారు. ఓకే, సో దెర్ ఈస్ నో ఇష్యూ రిగార్డింగ్ విత్ దిస్. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ఫీల్డ్ స్టేటస్, జనరల్ డేటాలోకి వెళ్ళు. Go to the general data. Here you can just see, select a group, address group. Go to the address group. See here you can just see name one, form of address, search term a, name 2, street, districts, region, post office box. ఇవి చూడు రంజిత్, ఇక్కడ మనం క్రియేషన్ ఆఫ్ ది కస్టమర్ చేసేటప్పుడు జనరల్ డేటాలో అడ్రస్లో మనకి ఇవన్నీ ఆప్షన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సప్రెస్ దిస్ నేమ్ వన్, ఓకే, దిస్ నేమ్ వన్ ఫీల్డ్ యాజ్ ఎ సప్రెస్ ఫీల్డ్, ఓకే, సో యూ కెన్ జస్ట్ సప్రెస్. దట్ మీన్స్ సప్రెస్ అంటే ఏంటి, నార్మల్గా అంటే అసలు తీసేయడం, అసలు ఆ ఫీల్డ్ అనేది ఉండదు. ఓకే, సో ఇప్పుడు రిక్వైర్డ్, సో ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ నేమ్ వన్ యాజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ, సో యూ కెన్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ అ రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ. ఇఫ్ యూ వాంట్ దిస్ నేమ్ వన్ యాజ్ ఏ ఆప్షనల్ ఎంట్రీ, యూ కెన్ జస్ట్ మేక్ ఇట్ యాజ్ ఏ ఆప్షనల్ ఎంట్రీ. రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీ కావాలంటే రిక్వైర్డ్ చేసుకోవచ్చు, ఆప్షనల్ ఎంట్రీ కావాలంటే ఆప్షనల్ చేసుకోవచ్చు. నేను నీకు XD01 అంటే కస్టమర్ క్రియేషన్ అప్పుడు నీకు ఇదంతా క్లియర్గా చూపిస్తా. యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్, నో ఇష్యూ, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. See, you can just come back, I will show you. Company code data loku vellu, go to the company code data here, go to the company code data here. See here, account management is there, payment transactions is there. Go to the payment transactions first, payment transactions loku vellu. See here, terms of payment ని ఆప్షనల్ ఎంట్రీగా పెడదాం. ఎక్కడ, పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో. సి ఇక్కడ సప్రెస్ లో పెట్టు, చెప్తాను నీకు. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సప్రెస్ ఆప్షన్ and we are making this terms of payment as a suppress option. You can just go to the save button and save it, no issue. I will show you when we are creating this customers in the transaction code XD01. You will show, you will see what are those suppress options are there. Okay, you can just go back. /n. Yes, see, we have created the one account group. So for this account group, we need to create the one number range. You can just go to the transaction code XDN1. Yes, this is for customer number range, right? Go to the intervals. Here, take out one insert. Take out one number range. Go to the insert button. Here, take out one number. What is that number that is missing here? You can take the 0. Wait for 1 minute. You can just take Ranjit, RJ. Here, give the number. Here, give the number. Number. What is that means? Number 90 crores, right? You can just take 110 crores. You can just take 110, 000, 000. ఇంకో 0 తీసుకో. Take out one more 0. లేదు, right?
ఇక్కడ 2 నెంబర్స్ వచ్చేసి 12. 111 తీసుకో, 111 తీసుకో. ఇక్కడ 1 తీసేసి 111 తీసుకో, ఇంకో 0 తీసేసి 111. 111 0. ఇక్కడ 122 122 000. ఇంకో 0. Yeah, you can just enter the button. Enter. Okay, no issue. You can just go to the save button and save it. So don't overlap. So if you overlap this option, the system will not allow you to create the number range. You can just come back. So we have successfully created the what we say number range. Yes, number range. So the next one is we have to assign the number range to the particular account group. Why? Because why we are giving this number range, I will give you the overview of this one. You can just go to the transaction code OBAR, right? You can just go to the transaction code OBAR. Go to the position. Go to the position. Give your account group. Nee account group ichese ikkada RANJ kada. RANJ. See here, domestic customer group, right? So what the number is that we have given, that we have created also. Em create chesam ikkada RJ kada, akkada number range lo RJ. You can just go to the save button and save it. So see here, why we are giving this number range, I mean why we are assigning this number range to the particular account group. Why means when you are posting some invoices with particular customer, okay, so if the number range is overlapped or if the number range exceeded, okay, so the system will not allow you to post the invoices on all. Why? Because we have given the number range, right? What is that number range? I think 111 crores to 122 crores. Okay, so we are giving this that one. So మనం అవి ఇచ్చేస్తున్నాము. ఎందుకు ఇచ్చేస్తున్నాము అని అంటే, so when you are giving this number range and it will calculate from number to the 2 number. Okay, system will record from number to the 2 number accounts only. I mean invoices only. అక్కడ నెంబర్ రేంజ్ ఇక్కడ ఫ్రమ్ నెంబర్ నుంచి 2 నెంబర్స్ ఇస్తున్నాము అని అంటే ఓన్లీ అక్కడ సంబంధించిన పోస్టింగ్స్, ఆ ఇన్వాయిసెస్ పోస్టింగ్స్ ఉంటాయి కదా, అవి మాత్రమే రికార్డ్ చేస్తుంది. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎక్సీడెడ్, అది కనుక ఎక్సీడ్ అవుతే సిస్టమ్ అనేది ఆ ఇన్వాయిసెస్ ని జనరేట్ చేయదు. ఎందుకంటే నెంబర్ రేంజెస్ ఆల్రెడీ ఓవర్లాప్ అయిపోతున్నాయి, అంటే ఎక్సీడెడ్ అయిపోతున్నాయి కాబట్టి. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. And then next one is here, before we create the customer, okay, before we create the customer, we need to create the customer tolerance group, at the same time customer reconciliation account. Okay, so you can just go to the transaction code, customer tolerance group. What is the transaction code? I think vendor, for the vendor OBA2, right? Yeah, for the customer OBA3. Don't worry. So I am sending you the material also. Material రోజు డైలీ వస్తున్నాయా నీ మెయిల్ కి రంజిత్? ఎస్టర్డే మిస్ అయిందనా? ఎస్టర్డే కూడా పంపించాను, ఒకసారి చూసుకో. ఓకే, నో ఇష్యూ. ఒకవేళ రాకపోతే ఈ రెండు కలిపి ఒకేసారి పంపించేస్తాను, అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్, అకౌంట్స్ పేయబుల్స్, నో ఇష్యూ. See here, you can just go to the new entries. So why we are creating this tolerance group? Tolerance group is used to control the amounts for the particular customers and also particular vendors. I mean, whenever we are posting the invoices, we will have the line item that is amount in document currency, right? So when you are giving this limit to the particular, customers and also particular vendors, so it will take that, that amount only. Okay, so if the amount is exceeded,
So the system will not allow you to post the what is that invoices on all. Okay, yes, document. So go to the tolerance group. You can just give RANG. Here you can just give a customer tolerance group. You can just give customer tolerance group. Customer tolerance group. Customer tolerance. See here in the I mean under this specification for clearing transaction, there is a grace due date. So why we are giving this grace due date? So if you give that 2 days and you are posting that invoice on the 11th March, so you need to pay that amount within the 2 days. That means 13th March 2022. Otherwise, the system will give you the error. Okay, what is that error? So you have to pay that amount within the 2 days. So to the particular customers and also to the particular vendors, and also we also receiving that amount from the customers, right? So that is why we are giving the grace due dates also. Cash discount terms displayed. Okay, so here permitted payment differences. Here I will just give you the overview of this permitted payment differences. So if you gain the amount, okay, suppose you are gaining the amount that is 100 rupees. Okay, so the percentage is 5%. So how much you will get the cash discount? I mean, that adjust discount, that is 5 rupees, right? I mean, yes. When you are paying the particular amount to the vendor or else customer, okay, so within the days only you are paying. Within the days only you are paying means here you will get the cash discount. How much the cash discount is? 5%, right? I think so. So ఒక 100 రూపీస్ కి 5% అంటే 5 రూపీస్ నువ్వు క్యాష్ డిస్కౌంట్ వస్తుంది. ఎవరి దగ్గర నుంచి వస్తుంది? వెండర్ దగ్గర నుంచి వస్తుంది. ఇక్కడ ఇచ్చేసే గెయిన్ ఇచ్చేసే గెయిన్ 100 రూపీస్ ఇచ్చేసే. ఇప్పుడు నువ్వు లాస్ అయ్యావు, 100 రూపీస్ లాస్ అయ్యావు. ఇప్పుడు మళ్ళీ నువ్వు లాస్ అయినప్పుడు సో 5% ఇచ్చేసావు. ఫర్ ఎవ్రీ 100 రూపీస్ సో యు ఆర్ లాసింగ్ 5%. ఐ మీన్ 5 రూపీస్. ఇప్పుడు 10,000 రూపీస్ నువ్వు ఇన్ టైంలో పే చేయకపోతే సో నీకు ఎంత లాస్? 500 లాస్ అనమాట. ఓకే, యాజ్ ఎ కస్టమర్, యాజ్ ఎ వెండర్ 500 రూపీస్ నీకు లాభం. ఓకే, హియర్ 100 రూపీస్ ఇచ్చేసి 100 rupees. This is a permit payment difference. I mean, when we are giving cash discounts, I mean, when we are doing payment term configurations, you will come to know what is the cash discounts on all. See here, permitted payment differences for automatic write-off. So we have already created it manually, right? So we don't want to create automatic. Why? Because based on the client information only we have to give. Otherwise, it is not at all required. All these options. I mean, payment terms from invoice, only grant partial cash discount, dunning key, a fixed payment term. So these all are there, right? So when you are giving all these, okay, system will automatically take the options. Okay, payment terms for invoices also it will take. Okay, no issue here. We haven't created the payment terms for invoices. Further classes only we will create. And fixed payment term, మనకి ఇవన్నీ క్లియర్గా చెప్తాను నీకు. అంటే డన్నింగ్ వచ్చినప్పుడు కానీ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ వచ్చినప్పుడు కానీ నీకు క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. An entry already exists with the same key. ఈ టాలరెన్స్ గ్రూప్ తీసేసి RANG తీసేసి కస్టమర్ కదా RANC ఇవ్వు. RANC ఇవ్వు చెప్తాను. RANC ఎంటర్ కొట్టు. Go to the save button and save it. Okay. See, we have already created the customer tolerance group. Okay, so we need to create the customer reconciliation account. Why we need to create the customer reconciliation account? Basically, reconciliation account is interlinked with the FI and also GL. Okay, why? Because see, when you are posting the one invoice, reconciliation account is very, very important. Okay, so when you are creating the customer, assigning the customer reconciliation account is very important. Why? Because so when we are posting all those invoices, so that would be very useful. Why? Because it will record
all the records in the SAP system. See here, ఎందుకు రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ ఇస్తాము, ట్రాన్సాక్షన్స్ అనేది ఇంటర్లింక్ అవుతుంటాయి ఎవరెవరికి, కస్టమర్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్కి అండ్ ఎఫ్ఐ ఫైనాన్స్కి అండ్ ఆల్సో జిఎల్ అకౌంట్స్కి. ఎందుకు అని అంటే మనం పోస్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏవైతే రికార్డ్స్ ఉంటాయో, ఏవైతే ఇన్వాయిసెస్ ఉంటాయో అవన్నీ సిస్టంలో రికార్డ్ అవుతుంది విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ కస్టమర్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ అండ్ ఆల్సో వెండర్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ మనం XD01లో కస్టమర్ మాస్టర్ డేటాలో మనం రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ని అసైన్ చేయాలి. అసైన్ చేయకపోతే సిస్టమ్ అనేది రికార్డ్ చేయదు ఏ ఇన్వాయిసెస్ని. అందుకనే ఈరోజు మనం వెండర్ కస్టమర్ రికన్సిలేషన్ అకౌంట్ని క్రియేట్ చేస్తాం. గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FS00. So we are creating customer reconciliation account. Previously we have created the vendor reconciliation account in the current liabilities and all, right? So here in the current assets only we will create the customer reconciliation account. What is the number? That we have previously signed off. Click on that one, current assets. No. Click on the current assets. Here 200,101 is the raw material. Okay, so go to the create option. 200, take out the GL account 200,102. 200,102 GL account తీసుకో. So ikkada create yes, you can just go to this button. Go to the balance account group is current assets and loans. Ikkada balance sheet ka account kada. Here give customer recon account. Customer recon account, short text, customer recon account. Very good. So here long text ichesi customer reconciliation account ichesi. Then when you go to the control data, go to the control data. Here you can just, here we will have reconciliation account for account type, right? Reconciliation account. Take out that customers. Okay, so here give the line item display. So here see, here in the under this account management in company code, you will get some more doubts. What are those doubts? What is this open item management and what is this line item display? See, when we are configuring this open item management, you will come to know. And I have to tell you one thing here. Line item display means, so in the GL account, you are GL postings also you are posting one invoice, and in the vendor's invoice posting also you are posting one invoice, and in the customer invoice posting also you are posting one invoice. See here, why we are giving this line item display means, in the particular invoice line item display, you will see GL account, account assignments, cost center, profit center, amount in document currency, amount in local currency, all will be there, right? A GL account ఉంటుంది, account in document currency, account in local currency, and also cost center, profit center ఉంటుంది కదా. అవి నీకు you want that whole report in FBL 1N, FBL 3N, FBL 5N. అంటే GL లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే కానీ, వెండర్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే కానీ, కస్టమర్ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే కానీ ఉన్నాయి అని అంటే, చూసుకోవాలి అని అంటే ఈ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సో నేను నీకు క్లియర్గా చెప్తాను, ఇది తీసేసి చెప్తాను అండ్ ఇచ్చి కూడా చెప్తాను. చూద్దాం. గో టు ద క్రియేట్ అండ్ బ్యాంక్ ఇంట్రెస్ట్ అండ్ ఇన్ ద ఫీల్డ్ స్టేటస్ గ్రూప్ ఓన్లీ, you can just take out Z067. That means reconciliation accounts. తీసుకోవాలి. Z067. 67. చూసావా ఇక్కడ reconciliation. Go to the save button and save it. You can just come back. So we have already created reconciliation account and tolerance group. What we need to create? Customer we need to create. Okay, go to the transaction code XD01. ఒక డౌట్ అన్నా, ఇందాక మనం నెంబర్ రేంజ్ ఇచ్చినప్పుడు XDN1 లో మనం టాలరెన్స్
నెంబర్ రేంజ్ దగ్గర ఆర్ఏఎన్జే తీసుకున్నాం అన్న, బట్ మనం మళ్ళీ నెంబర్ అసైన్ చేసేటప్పుడు ఆర్ఏఎన్సి తీసుకున్నాం అంటే అర్థం కాలేదు గురించి. ఓకే నెంబర్ చెక్ చేద్దాంలే. గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OBAR. Go to the transaction code OBAR. Yes. Go to the position here. Go to the position. Give your account group RANJ. RANJ. Click on that one. Domestic customer group. Already ఉంది కదా. ఓకే అక్కడ మనం వేరే తీసుకున్నామా? నో ఇష్యూ. ఓకే అది టాలరెన్స్ గ్రూప్ కదా, నో ఇష్యూ. టాలరెన్స్ గ్రూప్ కదా మనం వేరే తీసుకుంది, నో ఇష్యూ. ఇప్పుడు మనం ఇక్కడ కస్టమర్ క్రియేషన్ లో మనం చూద్దాం. ఓకే గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ XD01. XD01. I will show you different way. So here go to take out the account group. First account group చేసుకో. నీది ఉందా ఇక్కడ? కిందికి రా, కొంచెం కిందికి రా, చిన్నగా. రంజిత్ అని ఉంటుంది కదా, RANJ కదా, ఇక జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ కింద. SR కదా, కిందికి రా కొంచెం. జాగ్రత్త చూడు. ఇంకొంచెం కిందికి రా, కొంచెం పైకి వెళ్ళు. కస్టమరే కదా మనం ఇచ్చింది, కస్టమర్ వెండర్ గ్రూప్ అని ఇచ్చాం కదా డిస్క్రిప్షన్ లో. ఆ కస్టమర్ వెండర్ గ్రూప్ ఒక్క నిమిషం. ఓ పని చేయి, ఇక్కడ ఆ అకౌంట్ గ్రూప్ RANJ ఇచ్చేసి చెప్తాను, చూద్దాం RANJ పికప్ అవుతుందా లేదా అని. RANJ అక్కడే ఇచ్చేసి RANJ అని టైప్ చేయి. రావట్లేదా? టైప్ చేసాను రావట్లేదన్న. ఓకే డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ నుంచి తీసుకుందాం. కొంచెం పైకి వెళ్ళు, ఫస్ట్ నుంచి చిన్నగా తీసుకో, కొంచెం పైకి వెళ్ళు, చిన్నగా తీసుకో. కిందకి రా, చిన్నగా రా. ఇక్కడ డౌన్ యారో ఆప్షన్ ఉంది కదా లాస్ట్ లో, రా చిన్నగా రా. ఓకే కొంచెం కిందకి రా. కస్టమర్ అకౌంట్ గ్రూప్ డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూప్ ఇదేనా? కాదు, ఇది కాదు. కిందకి రా, ఉంటుందిలే, ఎక్కడొకక్కడ ఉంటుంది. డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూప్. మనం క్రియేట్ చేసింది ఎందుకు రావట్లేదు? ఇంకొంచెం కిందకి రా. డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూప్ కిందకి రా, ఉంటుందిలే ఎక్కడొకక్కడ. మనం క్రియేట్ చేసింది RANJ కస్టమర్ గ్రూప్ కదా, డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూప్ మనం చూద్దాం. ఇంకా కిందకి రా. లేదు, ఓకే ఇక మళ్ళీ పైకి వెళ్ళి చెప్తాను. డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూపే కదా మనం తీసుకుంది, నో ఇష్యూ. ఒకసారి పైకి వెళ్ళి మళ్ళీ కిందకి రా, ఒక్కసారి కొంచెం చిన్నగా రా, కొంచెం కిందకి రా చిన్నగా, ఇంకొంచెం కిందకి రా, ఇంకొంచెం. ఇక్కడ నార్మల్గా ఉండే డొమెస్టిక్ వెండర్ కస్టమర్ గ్రూప్ తీసుకుందాం, ఎందుకంటే మనం ఇచ్చింది డిస్క్రిప్షన్లో ఇచ్చింది అదే కదా, డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూప్. ఇంకొంచెం కిందకి రా, ఇక్కడ మనకు తెలిసిపోతుందా? అదిగో ఇదిగో డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూప్, ఇది తీసుకో. నువ్వు స్మాల్ లెటర్స్లోనే కదా ఇచ్చింది, ఓకే నో ఇష్యూ. ఓకే క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్ చేసే అవసరం లేదు, కస్టమర్ని అవసరం లేదు, ఎందుకంటే సిస్టమ్ నెంబర్ నుంచి తీసుకుంటుంది కాబట్టి. ఇక్కడ టైటిల్ వచ్చేసి
మిస్టర్ తీసుకొని రంజితే పెట్టేసాయి. మిస్టర్ తీసుకొని రంజిత్ అని పెట్టుకో. రంజిత్ RANJTH. ఇక్కడ ఫిల్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ డీటెయిల్స్. ఇక్కడ స్ట్రీట్ వచ్చేసి ఇవ్వు, రంజిత్ అనే ఇచ్చేసి. ఆ స్ట్రీట్ కూడా ఇవ్వు. ఆ కంట్రీ ఇచ్చేసి స్ట్రీట్ ఇవ్వు. స్ట్రీట్ ఇక్కడ హౌస్ నెంబర్ ఇచ్చేసి, పోస్టల్ కోడ్ ఇచ్చేసి. ఓకే, హియర్ సిటీ ఇచ్చేసి, సిటీ. ఓకే, పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ కోడ్ ఇచ్చేసి, రీజన్ ఇచ్చేసి, పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ కోడ్ ఇచ్చేసి. ఇక్కడ పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ కింద అనంతపుర. రంజిత్ ఇక్కడే ఉండు, చెప్తాను. అనదర్ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేయి. Go to the another screen. You can just click on the transaction code. What is the transaction code for the creation of account group? OBD2 లోకి వెళ్ళు. OBD2. ఎంటర్ కొట్టేసి OBD2. ఇక్కడ చూడు రంజిత్. Go to the position and give your account group RANJ. క్లిక్ ఆన్ ది ఇక్కడ డబుల్ క్లిక్ చేయి. డొమెస్టిక్ కస్టమర్ గ్రూప్ మీద డబుల్ క్లిక్ చేయి. ఇక్కడ చూడు రంజిత్, జనరల్ డేటాలోకి వెళ్ళు. ఫీల్డ్ స్టేటస్ జనరల్ డేటాలోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ అడ్రస్కి వెళ్ళు. ఇప్పుడు నువ్వేమేమి క్రియేట్ చేస్తున్నావు తెలుసు కదా. నేమ్ 1 అంటే మిస్టర్ రంజిత్ అని క్రియేట్ చేసావు కదా అక్కడ కస్టమర్లో. ఇక్కడ సప్రెస్ కావాలంటే సప్రెస్ ఆప్షన్ లో కూడా పెట్టుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఒక పని చేద్దాం. నేమ్ టు ఫస్ట్ నేమ్ ఇక్కడ ఒక పని చేయి. పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ పోస్టల్ కోడ్ ఉంది. అండ్ సర్చ్ టర్మ్ బి అనేది సప్రెస్ లో పెట్టు. చూద్దాం అక్కడ. దాన్ని సప్రెస్ లో పెట్టు. దాన్ని సేవ్ చేసేయి. ఇంకోటి కంపెనీ కోడ్ డేటాకి వచ్చేసి, కంపెనీ కోడ్ డేటా అక్కడే ఆ స్లైడ్లోనే కంపెనీ కోడ్ డేటా వచ్చేసి పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లోకి వెళ్ళు, చెప్తాను. గో టు ద పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ అండ్ హియర్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ని సప్రెస్లో పెట్టాం కదా ఇక్కడ. ఎస్, గో టు ద సేవ్ బటన్. నేను చూపిస్తాను. పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్లో టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది సప్రెస్లో ఉంది. సో when we go to this screen, XD01 కస్టమర్ క్రియేషన్. ఇక్కడ ఎంటర్ కొట్టు. ఒకసారి ఎంటర్ కొట్టు. కిందికి రా. కిందికి వచ్చేసాయి. ఇక్కడ సర్చ్ బి అనేది ఆప్షన్ పోయింది. సర్చ్ బి ఆప్షన్ అనేది వెళ్ళిపోయింది. నేను నీకు ఇంకా చూపిస్తాను. గో టు ద కంట్రోల్ డేటా. Here only. Same screen only. Go to the control data. And go to the payment transactions. Okay, no issue. మనం ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. You can just go to the company code data above company code data is there, right? Above. Go to the company code data. Yes. See, it can just here accounting information. You can just give a reconciliation account. మనం క్రియేట్ చేసాం కదా కస్టమర్ది. డ్రాప్ డౌన్ చేసి తీసుకో. మనం క్రియేట్ చేసాం కదా, తీసుకో. టేక్ అవుట్ దట్ వన్. హియర్ టేక్ అవుట్ ద షార్ట్ కీ 001. Take out the short key 001. Yes, that is the posting date, right? I didn't think so. Yes. Here, go to the cash management group. కింద ఇక్కడే రైట్లోకి వచ్చేసి క్యాష్ మేనేజ్మెంట్ గ్రూప్ ఉంది కదా. దాంట్లో క్యాష్ డ్రాప్ డౌన్ చేసి previously we have taken for the vendors as A4, I mean major vendors, right? Here there will be major customers also will be there. Here E6 is the major customers. Yes, take out that one. Go to the payment transactions. Here. So
నువ్వు చూస్తున్నావా పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ లో మనం టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ని సప్రెస్ లో పెట్టాం. అంటే పేమెంట్ డేటాలో మనకి టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది కనిపించట్లేదు. అంటే క్లయింట్ ఏమంటాడు, నాకు సప్రెస్ అంటే పేమెంట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ని నాకు సప్రెస్ లో పెట్టు బాబు అంటాడు. అప్పుడు మనం ఏం చేస్తాము, టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ని సప్రెస్ లో పెట్టేస్తాం. ఎందుకంటే వాళ్ళకి అవసరం లేదు కాబట్టి. వాళ్ళకి కావాలి అని అంటే టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ అనేది రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీలో పెడతాం, ఆర్ ఎల్స్ ఆప్షనల్ ఎంట్రీలో కూడా పెట్టొచ్చు. ఓకే, సో ఇక్కడ టాలరెన్స్ గ్రూప్ ఇచ్చేసి చెప్తాను. గివ్ యువర్ టాలరెన్స్ గ్రూప్ దట్ వీ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ ఫర్ ది కస్టమర్. ఏదైతే కస్టమర్ క్రియేట్ చేసామో గో టు ఆర్ఏఎన్సి, రైట్? అదిగో వచ్చేసింది ఆర్ఏఎన్సి, కింద తీసుకో. సి go to the save button and save it. Go to the save button and save it. See, our customer is already created. ఇప్పుడు టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ ఇవ్వాలి కదా, అంటే డ్యూ నెట్ లో మనం ఇప్పుడు ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ చేయాలి. ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ చేయాలంటే డ్యూ నెట్ లో క్లియరింగ్ చేయాలి. డ్యూ నెట్ లో క్లియరింగ్ చేయాలి అని అంటే టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ కావాలి కదా. సో మనం సప్రెస్ లో పెట్టాం కదా. సో నీకు జస్ట్ రిఫరెన్స్ కోసం అసలు ఎక్కడ ఎలా కీస్ అనేది ఐడెంటిఫై అవుతుంది, ఎలా మానిటర్ అవుతుంది అనేది చెప్తున్నాను నీకు. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్ టు ది OBD2 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్. ఆ స్క్రీన్ లోనే ఉన్నావు కదా, ఆ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేయి. ఇక్కడ గో టు ద కంపెనీ కోడ్ డేటా, కంపెనీ కోడ్ డేటా, పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్. దీన్ని ఈ రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీలో పెట్టు, రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీలో పెట్టు. టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్స్ ని రిక్వైర్డ్ ఎంట్రీలో పెట్టు. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. You can just come back to the that screen. Yes, click on the end. Okay, this is a creation of this customer screen. Okay, so we have to go to the XD02 screen, changing of the customer master data. Go to the transaction code XD02. Remove this one. Idi only customer creation. మనకి చేంజ్ చేసుకోవాలి మాస్టర్ డేటా అనంతా XD02 లోకి వెళ్తాం. XD02 మనం ఏదైతే క్రియేట్ చేసామో XD02. ఇక్కడ కస్టమర్ ఇచ్చేసాయి. కస్టమర్ ఎవరున్నారు నీకు, డ్రాప్ డౌన్ చేయి, డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్. కస్టమర్ ఇస్ రంజిత్. రంజిత్ క్రియేట్ చేసావు కదా, ఆ డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ చేసి తీసుకో. ఇక్కడ పోస్టల్ కోడ్ ఇచ్చేసి, పోస్టల్ కోడ్ ఇచ్చేసి క్లియర్గా తెలిసిపోతుంది ఏదైతే ఇచ్చావు పోస్టల్ కోడ్. క్లిక్ ఆన్ ఎంటర్. ఇదే కదా తీసుకుంది, తీసుకో తీసుకో. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. సి హియర్ ఇప్పుడు పేమెంట్ ట్రాన్సాక్షన్స్ వచ్చింది కదా, టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ వచ్చిందా రాలేదా? వచ్చింది కదా. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద డ్రిల్ డౌన్ ఆప్షన్. డ్రిల్ డౌన్ ఆప్షన్ తీసుకో, తీసుకో డ్రిల్ డౌన్ ఆప్షన్. ఒక పని చేయి, ఒక పని చేద్దామా, అది తీసేయి, ఇది తీసేయి, ఇవ్వకుండా తీసేయి, ఇవ్వకుండా తీసేయి, తీసేయి చెప్తాను. ఎంటర్ కొట్టు, ఎంటర్ కొట్టేసాయి నార్మల్గా. టర్మ్స్ ఆఫ్ పేమెంట్ హియర్ ఇన్ ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ OBD2 ఓన్లీ. సో I mean in the company code data, payment transactions only, field status only. So we have made it that terms of payment as a required entry. Okay, so that is why the system is throwing an error. The error is fill in all required details. That is terms of payment. When you fill this terms of payment, system will not give you the error. Okay, you can just take out the terms of payment as 001 or else 0001. I think so. 0001. You can just take out the 0001. See here, go to the save button and save it. Go to the save button and save it. See, we are posting the one invoice. We are going to posting the one invoice. Okay, so you can just come back to the transaction code FB70, FB70 /n FB70. This is a vendor invoice posting. Okay, this is a vendor invoice posting screen. You can just this is the I mean company code, right? Okay, no issue. You take out the customer, go to the drop down option and take out the customer. So before we create the invoice, okay, I mean before we post the invoices, wait for 1 minute.
So we have to create the sales, right? Sales Yes, account, yes. right? Yeah, we haven't created the sales account, right? Okay, you can just go back to the screen, that is FS00, or else you can just go to the transaction code OBD4 account groups. We can see where the sales account is started. మనం చూద్దాం ఎక్కడ సేల్స్ అకౌంట్ అనేది స్టార్ట్ అయిందో. ఇక్కడ సేల్స్ చూడు 300000 స్టార్ట్ అయింది. గివ్ యువర్ చార్ట్ ఆఫ్ అకౌంట్స్. ఇక్కడ చూడు రంజిత్, సేల్స్ మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసాం? 3000 to 300099. ఓకే, నో ఇష్యూ. You can just come back to the FS00 transaction code. FS00 transaction code కి వచ్చేసి ఇక్కడ క్రియేట్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళు. క్రియేట్ ఆప్షన్, దీంట్లో 300000 ఇచ్చేసి, సారీ 300000 ఇచ్చేసి, ఎందుకంటే జిఎల్ అకౌంట్ ఇంకో 0 ఇచ్చేసి 6 నెంబర్స్ లెంత్ ఇచ్చేసాం కదా మనం. వేసుకోట్టు. హియర్ ఇన్ ద అకౌంట్ గ్రూప్, it's a sales account, right? That is P&L account. I think sales, you can just take out the sales. Yes, see, this is a P&L account, right? Sales is a, okay, no issue. You can just come to the short text. Short text is sales account. Sales account. Here GL account is a sales account only. Go to the control data option. Go to the control data option. Here reconciliation account type, we don't need to take any account. Okay, why? Because so we have already taken for the customer, right? No issue. You can just click on the line item display and sort key 001. I will tell you what is the recovery indicator also. I will tell you, no issue. Go to the create and bank interest and give Z001. Create bank interest and go to the Z001. Z001 field status group. Take out the field status. Yes, just go to the save button and save it, no issue. So you can just come back to this invoice. We have already created the customer and we have already created the sales in GL account. So when you are selling this material to the particular customer, there will be a entry. What is that entry? Customer account attached to the sales account, right? Okay. Yes. Screen ko chesi FB70 ko chesi FB70. See here, you can just go to the customer option. What is the customer? Give your postal code. Give your postal code. Yes. Postal code వేరే ఇచ్చావు కదా. Yeah, 1 second. 5 I think ఏదో ఇచ్చావు కదా, అది తీసుకో. ఇక్కడ రాదు. క్లోజ్ చేసేసి పోస్టల్ కోడ్స్ అవి ఏవైతే ఇచ్చామో అవే వస్తాయి వచ్చే టైమ్స్లో. మళ్ళీ వెళ్ళి ఆ డ్రాప్ డౌన్ చేసి ఆ పోస్టల్ కోడ్ ఇచ్చేసి 5 ఏదో ఇచ్చావు కదా, ఎంటర్ చేసి ఎంటర్ తీసుకో. ఓకే, సో హియర్ ఇన్వాయిస్ డేట్ ఇచ్చేసి 10/03/2022. 11 ఇచ్చేసి 11/03/2022. 11/03/2022. పోస్టింగ్ డేట్ చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఎందుకంటే ప్రీవియస్ డేట్ గా తీసుకుంటుంది, నో ఇష్యూ, దానికి ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఇక్కడ అమౌంట్ ఇచ్చేసి కాబట్టి ఆటోమేటిక్ గా డేట్ తీసుకోవట్లేదు, ఆటోమేటిక్ గా పికప్ అవుతుంది, నో ఇష్యూ. అదే మనం ఇచ్చేసేయాలి, అంటే ఇండి యూజర్స్ ఇచ్చేస్తారు పోస్టింగ్ డేట్స్. అమౌంట్ డేట్ తీసుకో. అమౌంట్ ఫీల్డ్ లో ఒక 3 lakh ఎంతో తీసుకో. 3 lakh. You can just text ఇచ్చేసి selling material to the customer. Selling material to the customer. Selling material to the customer. Very nice. Okay, in the GL account, what is the GL account that we need to take? అదే ఎందుకు తీసుకుంటాం? ఎంటర్ కొట్టు ఒకసారి.
No errors existed for this item. Okay, no issue. ఇక్కడ GL account తీసుకో. GL account ఇక్కడ ఉంది కదా పక్కన కింద లైన్ ఐటమా GL account. Go to the search option, అదే డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ లోకి వెళ్ళు. గివ్ ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టు. See here, you can just see the sales account, right? So we are posting the sales account. Yes, here in the amount in document currency, that is credit only. No, credit only. Customer account data to the sales account creator kada, credit only. Okay, so in amount in document currency, ఏం తీసుకుంటున్నావు, అమౌంట్ ఎంత ఇచ్చాం అక్కడ పైన 3 lakhs కదా, ఇక్కడ కూడా 3 lakhs ఇచ్చేసి 3 lakhs ఇచ్చేసి. Okay, no issue. You can just click on the enter. చూద్దాం ఏమైనా ఎర్రర్స్ వస్తే. నో ఇష్యూ, ఏం ఎర్రర్స్ రాలేదు కదా. ఎర్రర్స్ రావాలి, ఎర్రర్స్ వస్తే ఐ విల్ షో యూ వాట్ ఈస్ దట్ ఎర్రర్ అండ్ హౌ టు సాల్వ్ దట్ ఎర్రర్. ఎలా వస్తుంది, ఎలా సాల్వ్ చేయాలి ఎర్రర్ అని కూడా చెప్తాను. Go to the simulate button. See here. So Ranjit is the customer. Okay, Ranjit account data to the sales account creator. You can just go to the save button and save it. Go to the save button and save it. Okay, very nice. Okay, so go to the document option and show the display option also. Go to the document above. Display. No, display. So I will give you the clear clarification on the what is a POC document. Okay, I will give you the clear information. You can just come back. So you can just come back. See here, Ranjit, I will show you one thing. So go to the transaction code FBL 5N, that is line item display of customer, right? FBL 5N. You can just yes, here go to the open items, click on the execute button. Yes, open item is there. You can just click on the execute. See here, 3 lakh is the new item, right? Okay, so I will show you one thing. You can just come back. Go to the FS00 transaction code. See here, there is a current assets, right? Sales account. So we have posted for the sales, right? Sales open check. I account మీద click చేయి, double click చేయి. You can just go to the edit option. Edit. Change. Here there is a change option, right? Go to the change option. Yes. Go to the control data. I will show you one thing. Go to the control data. See here, remove this line item display. And also posting date. Remove that one. Remove this one. Yes, remove this one also. Here go to the save button and save it. I will show you. Neeku okati chupistanu. Yes kotu. No issue, yes kotu. Okay, changes were made, right? You can just go to the transaction code /n FBL 5N. ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్ళు. ఎస్, ఎగ్జిక్యూట్. నో ఇష్యూ, ఎగ్జిక్యూట్. ఓకే, ఇది ఇలా చూపిస్తుందా? ఓకే, నో ఇష్యూ. యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. అంటే మనం కస్టమర్కి చేసాం. ఓకే, సో కస్టమర్కి లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే ఆల్రెడీ ఇచ్చాం. ఇప్పుడు జిఎల్ అకౌంట్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసాం కదా, అదేంటి సేల్స్ అకౌంట్, అది లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే కావాలి మనకి. అది కావాలి అని అంటే యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FBL 1N లోకి వెళ్ళు. FBL 1N. ఇక్కడ FBL 3N లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ GL. FBL 3N /n FBL 3N. FBL 3N. ఇక్కడ GL అకౌంట్ ఉంది కదా, GL అకౌంట్ 3
ఎస్ 3 lakh కదా ఇచ్చింది. ఓపెన్ ఐటమ్స్ క్లిక్ చేయి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. సి ఇక్కడ నో లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే పాసిబుల్ ఫర్ అకౌంట్ 3 lakh RC15 కంపెనీ కోడ్ అని ఉంది. ఓకే పాసిబుల్ కాదంట, అంటే డిస్ప్లే చేయలేము. యూ కెన్ జస్ట్ అనదర్ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి FS00లోకి వెళ్ళు. ఇక్కడ స్క్రీన్ ఓపెన్ చేసి FS00లోకి వెళ్ళు. FS00. ఓకే సో సేల్స్ అకౌంట్లోకి వెళ్ళు. ఆల్రెడీ సేల్స్ పక్కన క్లిక్ చేయాలి. ఆ యారో మార్క్ మీద క్లిక్ చేయి. ఎస్ డబుల్ క్లిక్ చేయి. చేంజ్ ఆప్షన్లోకి వెళ్ళు. ఫస్ట్ చేంజ్ ఆప్షన్. హియర్ గో టు ద కంట్రోల్ డేటాకి వెళ్ళు. ఇక్కడ లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే షార్ట్ కీ ఇచ్చేసే చెప్తాను. షార్ట్ కీ ఇస్ ద పోస్టింగ్ డేట్, రైట్? ఎప్పుడు పోస్ట్ చేసాం అనేది కూడా చెప్తుంది. ఓకే జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. Yes. So go to the that screen, that is FBL 3N line item display of GL. Okay, ఇప్పుడు ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. దీన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసే. సి మనకు వచ్చేసిందా? ఇందాక ఏం రాలేదు కదా. ఇప్పుడు ఆ జిఎల్ అకౌంట్ కి అంటే ఆ కస్టమర్ కి మనం అంటే ఆ కస్టమర్ కి పోస్ట్ చేసాం అంటే కస్టమర్ ఇన్వాయిసే కదా డిఆర్ అనేది. పోస్టింగ్ కి ఎంత 50 అనేది క్రెడిట్ కదా. ఓకే సో యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. అందుకే చెప్తుంది లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే ప్రతి ఒక్క ఆప్షన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. అది క్లయింట్ బేస్ చేసుకుంటుంది. సో టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ది వాట్ కస్టమర్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ అండ్ ఆల్సో residual clearing, partial clearing and standard payment clearing. Okay, you can just go to the transaction code. FB70 is the invoice posting and F-28 is the invoice clearing. Go to the transaction code F-28. This is the customer invoice clearing, right? I think so. See here, process incoming payments. Okay, so కస్టమర్ నుంచి మనకి పేమెంట్ వస్తుంది. ఓకే ఎలా వస్తుంది అనేది కూడా చెప్తాను మీకు. సో డాక్యుమెంట్ డేట్, గో టు ద డాక్యుమెంట్ డేట్ 11/03/2022 ఇచ్చేసే. 11/03/2022. సో మనం ఆల్రెడీ చూసాము FBL 5Nలో ఏం చూసాము, లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే అంటే డ్యూ ఐటమ్ ఉంది, అది మనం క్లియర్ చేస్తున్నాము. ఏం లేదు, మనం తెచ్చుకుంటున్నాం అమౌంట్ ఎవరి దగ్గర నుంచి, కస్టమర్ దగ్గర నుంచి. ఇక్కడ రెఫరెన్స్ ఇచ్చేసి, రెఫరెన్స్ 1 ఇచ్చేసి, డాక్యుమెంట్ హెడ్ టెక్స్ట్ ఇచ్చేసి ఇన్కమింగ్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్, ఇన్కమింగ్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్ CUS, no issue. Here same clearing text ఇచ్చేసి incoming payment from customer మొత్తం ఇచ్చేసి incoming payment from customer. Go to the account, bank account. మనకి బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది కదా, మన బ్యాంక్ క్రియేట్ చేసుకున్నాం కదా, ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్లోకి మనకి అమౌంట్ పడతాయి అన్నమాట. ఓకే సో అప్పుడు అమౌంట్ పడుతున్నప్పుడు మనకి ఎంట్రీ ఏంటి, బ్యాంక్ అకౌంట్ డేటా టు ద కస్టమర్ అకౌంట్ క్రియేటర్ కదా. ఎస్ సో ఇక్కడ అమౌంట్ ఇచ్చేసాయి. ఎంత అమౌంట్? 3 lakh కదా. 3 lakh ఇచ్చేసాయి. ఇక్కడ వాల్యూ డేట్ ఇచ్చేసాయి 11/03/2022. 11/03/2022. ఇక్కడ టెక్స్ట్ కూడా ఇచ్చేసాయి ఇన్కమింగ్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్. అక్కడ కాపీ చేసుకొని ఇక్కడ ఇచ్చేసాయి, నో ఇష్యూ. కాపీ చేసుకొని ఇది రిమూవ్ చేసి అది ఇచ్చేసాయి. ఎంటర్ కొట్టు. రిక్వెస్టెడ్ లైన్ ఐటమ్ 1 ఇచ్చి ఏదో ఒక 1 ఇచ్చేసి ఎంటర్ కొట్టు. కస్టమర్ ఏమి ఇవ్వలేదు కదా, కమ్ బ్యాక్. ఇక్కడ ప్రీవియస్ పేజెస్ ఉంటాయి చూడు. నో ఇక్కడ కింద ఈ ప్రీవియస్ పేజ్, దాంట్లోకి రా, ప్రీవియస్ ఐటమ్స్లోకి రా.
there are no further line items available. ఒక పని చేయి, ఇది తీసేసి టోటల్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ తీసేసి అసలు రిమూవ్ చేసి రిమూవ్ చేసి స్లాష్ అని ఇచ్చేసి F-28 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ F-28 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ డేట్ ఇచ్చేసి ఇక్కడ రిఫరెన్స్ ఇచ్చేసి డాక్యుమెంట్ టెక్స్ట్ ఇచ్చేసి బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చేస్తే అదే వస్తుంది కదా. ఎంటర్ ఎందుకు కొడుతున్నావు, బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చేయి, లేకపోతే ఇచ్చేయి డాక్యుమెంట్ ఇచ్చేయి ఇన్కమింగ్ పేమెంట్ ఫ్రమ్ కస్టమర్స్ అని ఇచ్చి ఇక్కడ క్లియరింగ్ టెక్స్ట్లో బ్యాక్ స్పేస్ ఇచ్చి ఇక్కడ అకౌంట్లో అకౌంట్ తీసుకో, బ్యాంక్ అకౌంట్ డ్రాప్ డౌన్ చేయి, డ్రాప్ డౌన్ చేసి ఐడిబిఐ బ్యాంక్ ఉంది కదా, ఇక్కడ అమౌంట్ తీసుకో 3 lakh. దెన్ నెక్స్ట్ వ్యాలిడేట్ ఇచ్చేసి వ్యాలిడేట్ అది కాదు, క్లియరింగ్ టెక్స్ట్లో ఇది ఇవ్వు, క్లియరింగ్ టెక్స్ట్ తీసుకొని అది ఇవ్వు ఇక్కడ ఓకే కిందికి రా. ఓ అకౌంట్ చూసావా, కస్టమర్ నుంచి వస్తుంది కదా మనకి అమౌంట్ బ్యాంక్కి, సో బ్యాంక్ అకౌంట్ ఎట్ టు ద కస్టమర్ కదా, డ్రాప్ డౌన్ చేయి, గివ్ ద పోస్టల్ కోడ్ హియర్, పోస్టల్ కోడ్ ఇచ్చేసి ఆ అకౌంట్ తీసుకో, కస్టమర్ అకౌంట్. గో టు ద ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్, డైరెక్ట్గా గో టు ద ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్లోకి వెళ్ళు. ఎస్ ఎంటర్ కొట్టు, నో ఇష్యూ. See here, inner gross is 3 lakh rupees, right? Okay, so this is the standard clearing. ఎంతైతే అమౌంట్ ఉందో అవి చేసేస్తాం. పార్షియల్ క్లియరింగ్ అండ్ రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్స్ అంటే ఏం లేదు, నేను కొంత అమౌంట్ అనేది పే చేస్తాను అంటాడు, అంటే కస్టమర్ అనేది ఐఎమ్ పేయింగ్ half of the amount in 3 lakh. So then this option will be applicable. What are those options? Partial payment will be applicable, residual payment will be applicable. You can just take the partial payment also. Go to the partial payment. Partial payment ఉంది కదా, ఇక్కడ 3 lakh అని ఉంది కదా, ఇక్కడ 1,50,000 ఇచ్చేసే చెప్తా. 1,50,000 పేమెంట్ అమౌంట్ 1,50,000 చేస్తున్నాము. ఎంటర్ కొట్టు ఒకసారి. ఇంకా ఇక్కడ 1,50,000 అనేది అసైన్మెంట్ చేసాం, కానీ అమౌంట్ ఎంటర్ చేయాలి కదా, ఎంత చేయాలి, 1,50,000 కదా, 3 lakhలో 1,50,000 ఇంకా చేయాలి. Go to the charge of difference. Here we will do the click on the IDBI bank account, double click on the IDBI bank account. See here 3 lakhs amount ఉంది కదా, so we can just change this 3 lakh rupees as 1,50,000. అక్కడ 1 lakh తీసేసి 1,50,000 ఇచ్చి 50,000 ఇచ్చి ఓకే. ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్లోకి వెళ్ళు. గో టు ద ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్. See here మనం ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చేసి కింద అమౌంట్ ఎంటర్డ్, అసైన్డ్, డిఫరెన్స్ పోస్టింగ్స్ ఇక్కడ ఉన్నాయి కదా, కింద చూడు. ఇప్పుడు మనం పార్షియల్ క్లియరింగ్ చేస్తున్నాం అనమాట. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద డాక్యుమెంట్, go to the document option above. Simulate. Go to the save button, save it. 1,50,000 చేస్తున్నాము, 1,50,000 చేస్తున్నాం పార్షియల్ క్లియరింగ్ ద్వారా. సో ఇప్పుడు చూపించు, FBL 5N లోకి వెళ్ళు. FBL లైన్ ఐటమ్ డిస్ప్లే ఆఫ్ కస్టమర్, డిస్ప్లే చేసి ఇక్కడ 1,50,000 మాత్రమే చేసాం, ఇంకెంత ఉంది, 1,50,000 ఉంది కదా, అది FBL అసలు ఎంత ఉందని తెలుసుకోవడానికి FBL 5N లోకి వెళ్ళొచ్చు. గో టు ద ట్రాన్సాక్షన్ కూడా FBL 5N. ఇక్కడ ఓపెన్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్ళు. సి 3 lakhలో 1,50,000 చేస్తే ఇంకెందు ఉంది, 1,50,000 డ్యూ ఉంది. సో అంతా చేసిన తర్వాత గ్రీన్ మార్క్లో వస్తుంది స్టేటస్ మొత్తం క్లియర్ చేసిన తర్వాత.
Again, go to the transaction code F-28. 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 Document date తీసుకో 11. ఇక్కడ డాక్యుమెంట్ సేమ్ రిఫరెన్స్ నెంబర్ 1 తీసుకొని డాక్యుమెంట్ టెక్స్ట్ హెడ్ టెక్స్ట్ వచ్చేసి బ్యాక్ ఆప్షన్ కొట్టి తీసుకో. క్లియరింగ్ డాక్యుమెంట్ కొట్టి తీసుకో. ఓకే, ఇక్కడ అకౌంట్ కూడా తీసుకో, బ్యాక్ ఆప్షన్ కొట్టేసి వచ్చేస్తుంది. బ్యాక్ ఆప్షన్ కొట్టు. ఇక్కడ అమౌంట్ ఎంత ఇస్తున్నాం? ఇక్కడ 1,50,000 కదా, 1,50,000 కదా రిమైనింగ్ అమౌంట్. ఇక్కడ వాల్యూ డేట్ ఇచ్చేసాయి. గో టు ద వాల్యూ డేట్, పైన వాల్యూ డేట్ కూడా ఇచ్చేసి ఏం లేదు, సింపుల్గా చేసుకోవడం, బ్యాక్ ఆప్షన్ కూడా చేసుకోవడం. ఇక్కడ అకౌంట్ కూడా ఇచ్చేసి అకౌంట్ కస్టమర్కి చేస్తున్నాం కదా, అంటే కస్టమర్ నుంచి మనకు వస్తుంది కదా, కస్టమర్ తీసుకో 111. గో టు ద ప్రాసెస్ ఓపెన్ ఐటమ్స్. ఎంటర్ కొట్టు, నో ఇష్యూ. సీ హియర్ మనకి 1,50,000 ఉంది కదా. ఓకే, 1,50,000. ఇక్కడ చూడు 3 lakh ఉంది ఆల్రెడీ. ఇప్పుడు 1,50,000 చేస్తున్నాం మళ్ళీ. ఓకే, ఆల్రెడీ 1,50,000 ఆల్రెడీ అయిపోయింది, మళ్ళీ 1,50,000 చేస్తున్నాము. ఇప్పుడు క్లియర్ అయిపోద్ది అనమాట. గో టు ద డాక్యుమెంట్ ఆప్షన్, గో టు ద డాక్యుమెంట్, గో టు ద డాక్యుమెంట్, సిమ్యులేట్ చేసి ఓకే 1,50,000 క్లియర్ చేస్తున్నాం. గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్, సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు FBL 5N లోకి వచ్చేసే ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ FBL 5N, FBL 5N, FBL 5N. ఎస్, సి హియర్ ఓపెన్ ఐటమ్స్ క్లిక్ చేయి, ఎగ్జిక్యూట్ చేయి, నో ఇష్యూ, ఎగ్జిక్యూట్ చేయి. నో ఐటమ్ సెలెక్టెడ్. ఓకే, క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్ళు, అంటే ఏం ఐటమ్స్ లేవని చూపిస్తుంది. క్లియర్డ్ ఐటమ్స్ లోకి వెళ్ళు, కింద 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 ఎగ్జిక్యూట్ చేసే. చూసావా, మనం 2 times గా క్రియేట్ చేసాం, అంటే ఒక్కసారి స్టాండర్డ్ క్లియరింగ్ చేసాం, ఒకసారి పార్షియల్ క్లియరింగ్ చేసాం. ఓకే, పార్షియల్ క్లియరింగ్ చేసిన దానికి 400 డాక్యుమెంట్, స్టాండర్డ్ క్లియరింగ్ చేసిన దానికి 401 డాక్యుమెంట్ నెంబరు. ఓకే, ఇవన్నీ వచ్చేసినాయి అనమాట. సి DR మీన్స్ ఇన్వాయిస్ పోస్టింగ్, DZ మీన్స్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్, DZ మీన్స్ ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్. సో 2 times గా మనం ఇన్వాయిస్ క్లియరింగ్ చేసాం అనమాట. ఓకే, వాట్ అబౌట్ రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ అన్న? రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ ఈ సేమ్ లైక్ పార్షియల్ క్లియరింగ్. పార్షియల్ క్లియరింగ్ ఛార్జ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ ఎలా చేస్తున్నామో రెసిడ్యువల్ క్లియరింగ్ అట్లానే చేస్తాం, కాకపోతే క్యాష్ డిస్కౌంట్స్ వచ్చినప్పుడు పార్షియల్ పేమెంట్లు డిఫరెంట్గా చేస్తాం అనమాట. అవి నీకు పేమెంట్ టర్మ్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ వచ్చినప్పుడు క్లియర్గా చెప్తాను. క్యాష్ డిస్కౌంట్ ఏంటి అని ఉంటుంది కదా. ఎస్, దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది కస్టమర్స్ అకౌంట్స్ రిసీవబుల్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ అండ్ ఆల్సో కస్టమర్ క్రియేషన్. అండ్ then next one is reconciliation account, and the next one is we have cleared the customers invoice also, and we have posted the customers invoices also. Okay, so this is about the accounts receivables configurations. ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నాయా రంజిత్? నో డౌట్స్, అంతా క్లియరే కదా? యా క్లియర్ అన్న. ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావు కదా? చేస్తున్నాను, బట్ ఓకే. సో రేపు ఈరోజు అంటే మనం ఈరోజు కస్టమర్ వరకు వచ్చేసాం కదా. మనకి ఇంకా ఏమున్నాయి, ఎస్, నెక్స్ట్ రేపు వచ్చేసి రంజిత్ నీకు ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ చెప్తాను. ఎందుకు చెప్తాను అని అంటే దానికి ఒక రీజన్ కూడా ఉంది. ఏంటంటే బేసికల్లీ మనం ఇక్కడ వెండార్ కస్టమర్స్ని మాన్యువల్గా క్లియరింగ్ చేస్తున్నాం కదా. ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ తీసుకొని ఒక బల్క్గా అమౌంట్ క్లియర్ చేయాలి అని అంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్స్. సో ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ is applicable for the customers and vendors. Mainly it is applicable for the vendors only. So when it comes to the incoming payments, that is customers payments, so we will use the dunning. We will use the dunning for the vendors also. Okay, so basically we will use this automatic payment program for the vendors, and also this dunning payment program for the customers. Okay, so
system has created like this. SAP system has created like this. So we are following that rules only. Okay. So tomorrow నేను క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెనేషన్ చేస్తాను ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్. దెన్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆటోమేటిక్ పేమెంట్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ డన్నింగ్ ఆర్ ఆల్సో అట్ ఎండ్ యూజర్ కదన్నా? ఆర్ ఆల్సో ఎండ్ యూజర్ థింగ్ కదా అది కూడా? ఎండ్ యూజర్ థింగ్స్ కన్ఫిగరేషన్స్ మనం చేస్తాం. ఓకే 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 ఓకే. సో టుమారో నేను డిస్కస్ చేస్తాను అవి క్లియర్ గా. ఓకేనా? ఓకే ఓకే.